Bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, on va pratiquer encore une fois un examen. J'espère que vous avez de quoi pour pouvoir enregistrer. On va compléter 2 questions et puisque c'est en anglais, je vais vous le lire. They are representative of the tasks you will see on this year's exam within the time you will be allotted on the actual exam. Alors, vous allez voir que ça ne va pas durer très longtemps, mais ça vous donnerait l'occasion d'être confortable avec la durée de l'examen. Okay? Please note that while these questions are designed to be similar in structure and format to what you will see on this year's AP Language and Culture exam, they are not intended to be representative of the content that will be assessed. OK, je vais éteindre la caméra. À tout à l'heure. OK. OK. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il y a des liens importants ici à regarder. Et voilà. OK. Your AP exam will now begin. The exam includes 2 tasks. These 2 tasks require spoken responses. Your cue to start and or stop speaking will normally be a beep. Not this one, not this evening. Most directions will be said once. You will be told of the direction more than once. Your spoken responses will be recorded. Your score will be based on what you record. It is important that you speak loudly enough and clearly enough for the device to record what you say. You will not be asked to start, pause, or stop the recording. Recording will happen automatically. At the conclusion of the exam, you will listen to your recording to ensure that you can hear it clearly. The following directions will be said 2 times in English and 2 times in French. Task 1, conversation. You will participate in a telephone conversation consisting of 5 questions. First, you will hear an introduction about the caller and the topic of the conversation. The introduction will be said 2 times in French. You will then have 1 minute to prepare to participate in the conversation. Afterward, the conversation will begin. Each time you respond, you will normally have 20 seconds. You will have 20 seconds to record your response. Normally, a tone will sound to indicate when you should start your response and again when it is time to finish each response. You should respond to each question as fully and appropriately as possible. Task 1, conversation. You will participate in a telephone conversation consisting of 5 questions. First, you will hear an introduction about the caller and the topic of the conversation. The introduction will be said 2 times in French. You will then have 1 minute to prepare to participate in the conversation. Afterward, the conversation will begin. Each time you respond, you will have 20 seconds to record your response. A tone should sound, not tonight, but à l'examen, a tone will normally sound to indicate when you should start your response and again when it is time to finish each response. You should respond to each question as fully and as appropriately as possible. Tâche 1, première tâche, conversation. Vous allez participer à une conversation téléphonique avec 5 questions. D'abord, vous allez entendre l'introduction au sujet de votre interlocuteur et de la conversation. On va répéter l'introduction 2 fois en français. Vous aurez ensuite 1 minute pour vous préparer à participer dans la conversation. Ensuite, la conversation va commencer. Quand ce sera à vous de parler, vous aurez 20 secondes pour enregistrer votre réponse. Normalement, vous allez entendre une tonalité pour indiquer quand vous devez commencer votre réponse et encore une fois, quand c'est le moment de terminer chaque réponse, mais pas ce soir. Vous devriez participer à la conversation de façon aussi complète et appropriée que possible. Donc, parlez jusqu'à ce qu'il commence à reparler. Deuxième fois, la première tâche,
Vous allez participer à une conversation téléphonique avec 5 questions. D'abord, vous allez entendre l'introduction au sujet de votre interlocuteur et de la conversation. On va répéter l'introduction 2 fois en français. Vous aurez ensuite 1 minute pour vous préparer à participer dans la conversation. Ensuite, la conversation va commencer. Quand ce sera à vous de parler, vous aurez 20 secondes pour enregistrer votre réponse. Vous allez entendre une tonalité pour indiquer quand vous devez commencer votre réponse et encore une fois, quand c'est le moment de terminer chaque réponse, mais pas ce soir. Ce soir, parlez jusqu'à ce qu'il commence à reparler. Vous devriez participer à la conversation de façon aussi complète et appropriée que possible. Okay. Pour le sujet, je vais le lire une fois et puis l'enregistrement va le dire la deuxième fois. Ensuite, vous aurez 1 minute. Introduction. Tu vas participer à une conversation avec Christophe, un étudiant qui écrit pour un magazine de jeunes. Christophe écrit un article sur les jeunes et le volontariat. Ah, Allô? apparemment, il ne va pas Bonjour, dire l'introduction. Je répète. Tu vas participer à une conversation avec Christophe, un étudiant qui écrit pour un magazine de jeunes. Christophe écrit un article sur les jeunes et le volontariat. OK, vous avez maintenant 1 minute de préparation. You will now begin this task. Allô? Bonjour, je m'appelle Christophe. J'écris un article sur les jeunes et le volontariat et je voudrais te poser quelques questions. Voici la première. Est-ce qu'il y a des possibilités de faire du volontariat dans ta communauté? Explique ta réponse. Merci, c'est bien. Si toi tu avais l'occasion de faire du volontariat, qu'est-ce que tu aimerais faire? Pourquoi? Ah, fascinant! Passons à la question suivante. À ton avis, est-ce qu'il est préférable pour les jeunes de faire du volontariat en été ou pendant l'année scolaire? Est-ce que tu peux expliquer? D'accord, c'est noté. Tu sais, dans certains lycées, il est obligatoire de faire du volontariat. Est-ce que tu es d'accord? Qu'est-ce que tu en penses?
C'est intéressant ce que tu viens de dire. Justement, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait faire du volontariat dans ta communauté? Voilà. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions aujourd'hui. Au revoir et passe une Voilà. excellente journée. OK, on va continuer. You will make an oral presentation on a specific topic to your class. The topic of the presentation will be said 3 times. You should take notes. You will then have 4 minutes to prepare your presentation. Following the preparation time, you will have 2 minutes to record your presentation. In your presentation, compare a French-speaking community with which you are familiar to your own or another community. You should demonstrate your understanding of cultural features of the French-speaking community. You should also organize your presentation clearly. Task 2, cultural comparison. You will make an oral presentation on a specific topic to your class. The topic of the presentation will be said 3 times. You should take notes. You will then have 4 minutes to prepare your presentation. Following the preparation time, you will have 2 minutes to record your preparation. In your presentation, compare a French-speaking community with which you are familiar to your own or another community. You should demonstrate your understanding of cultural features of the French-speaking community. You should also organize your presentation clearly. Tâche 2. Vous allez faire un exposé pour votre classe sur un sujet précis. On va répéter le sujet de la présentation 3 fois. Vous devriez prendre des notes. Vous aurez 4 minutes pour préparer votre exposé. Vous aurez alors 2 minutes pour l'enregistrer. Dans votre exposé, comparez une région du monde francophone à votre propre communauté. Vous devez démontrer votre. Vous devez aussi organiser clairement votre exposé. Tâche 2. Vous allez faire un exposé pour votre classe sur un sujet précis. On va répéter le sujet de la présentation 3 fois. Vous devriez prendre des notes. Vous aurez 4 minutes pour préparer votre exposé. Vous aurez alors 2 minutes pour l'enregistrer. Dans votre exposé, comparez une région du monde francophone à votre propre communauté. Vous devez démontrer votre compréhension des réalités culturelles du monde francophone. Vous devez aussi organiser clairement votre exposé. You will now begin this task. Listen carefully to the topic of the presentation. The topic of the presentation will be said 3 times in French. Quelle place est-ce que le recyclage occupe dans une communauté francophone que vous connaissez? Comparez la place que le recyclage occupe dans cette communauté francophone à celle qu'elle occupe dans votre communauté. Dans votre exposé, vous pouvez faire référence à ce que vous avez étudié, vécu, observé, etc. Quelle place est-ce que le recyclage occupe dans une communauté francophone que vous connaissez? Comparez la place que le recyclage occupe dans cette communauté francophone à celle qu'elle occupe dans votre communauté. Dans votre exposé, vous pouvez faire référence à ce que vous avez étudié, vécu, observé, etc. Quelle place est-ce que le recyclage occupe dans une communauté francophone que vous connaissez? Comparez la place que le recyclage occupe dans cette communauté francophone à celle qu'elle occupe dans votre communauté. Dans votre exposé, vous pouvez faire référence à ce que vous avez étudié, vécu, observé, etc.
You now have 4 minutes to prepare your presentation. The preparation time for your presentation is over. You have 2 minutes to record your presentation. Begin speaking after the tone. Beep.
The recording time for your presentation is over. Voilà. On a fait 2 minutes plus vite que lundi soir. Donc, ça va très, très vite. Alors, si vous avez des questions ce soir, je vais changer d'écran pour voir si je peux répondre à vos questions ou vos suggestions. S'il y a des professeurs qui me vont envoyer quelques-uns de vos réponses, je veux bien les accepter. dianascheffer@gmail.com ou bien à mon école. Dès que j'aurai trouvé quelques exemples, je finis, je ne vais pas tout corriger. De toute façon, je ne vais pas citer une note précise, d'accord? Parce que normalement, on corrige ça plusieurs fois avant de décider une note, d'accord? Alors, je vais changer d'écran, voir s'il y en a des questions parmi vous. Et là, normalement, on a quelques moments avant que les questions arrivent. Entre-temps, je vais vous dire qu'il ne faut pas louper vendredi soir. Bien sûr, demain, on va discuter les exemples que je trouve de ce soir. Je vais vous donner des suggestions, des conseils. Mais vendredi soir, on aura des invités, des personnes qui ont créé l'examen, beaucoup de gens qui corrigent les examens et chacun, ils auront leur propre conseil à vous donner. Peut-être même un bon mot de vocabulaire à partager avec vous, une phrase de vocabulaire. Le volontariat et le bénévolat, oui, c'est à peu près la même chose. Ça aurait très bien marché si vous vous êtes servi plutôt du bénévolat, ça va très bien. Volontariat, c'est plutôt ce qu'on fait. Le bénévolat, ça veut dire des fois qu'on fait des donations, n'est-ce pas? Donc, il y a une légère différence quand même entre les deux. Quelle est la différence la plus importante ou la plus courante entre un 4 et 5? 2 choses, c'est le niveau d'élaboration. Ça, c'est pour la conversation, le niveau d'élaboration. Pour le 5, ce sont des exemples précis, pas vagues, qui sont vrais, où il n'y a pas vraiment de problème. On voit que vous avez donc qualité de français, élaboration, connaissance de culture, bien sûr, OK? Du pays, de la ville, de la région francophone. If we encounter a topic we don't know a lot about, we can treat the topic in a different way. For example, talk about the importance of the environment if we don't know specific details about recycling. I've often said that you can try to find a bridge into something that you know better. I do see how you could have gone from recycling to environment pretty well. So if you knew more globally how the French feel, for example, perspective to environment, yeah, that would have been a good workaround if you didn't have specific vocabulary. For example, if you don't know about le triage, the different color of trash cans in certain areas of France, what the green means, what the blue means, the different colors in Martinique, for example, how they're different in Luxembourg, for example. They're more different ways. So if you didn't know that, environment was good. Oh, that was so nice. You made my day. Thank you, yellow student in the square box. I'll try to cut it out, s'il vous plaît. Merci. J'apprécie beaucoup. Aussi le fait que tu t'es servi du mot les compétences. Super, merci. Pourquoi est-ce que le thème de la comparaison culturelle était l'environnement? Comme j'ai dit tout au début, c'était plutôt l'expérience ce soir de voir comment le sujet serait
on va poser le sujet, mais le contenu, on n'a pas dit que ça allait être exactement dans les unités 1 à 4. À vrai dire, j'ai choisi ce thème ce soir parce qu'on l'a utilisé et déjà noté à partager avec vous demain soir. Vous pourrez voir vraiment ce que c'est quelques-unes des notes, d'accord? Tandis que pour la conversation, je dois rester assez dans les généralités, mais la comparaison culturelle, ça n'a pas tellement changé. Donc, je peux vous donner des exemples concrets. So I think I just answered the same question about the recycling the topic because, again, as we said on the first slide, it wasn't about the content that will be on the exam. It's about the experience of going through this. And as some of you have found a way, some of you mentioned you may have found a way to take recycling and put it into, for example, you could easily have changed it into families and communities. Is this part of what your family does? Is this a routine that you do as a family? Is this part of, you could have gone back to the volontariat and tied it into a theme. So I wouldn't stress that can make connection to all the topics that you have really focused on in the last few weeks. Suppose on exam day, I don't actually know a specific example in a French-speaking country for that question. Huh. Well, I guess that happens sometimes, right? But I'm after 4 years minimum of French, and toutes les ressources qui sont disponibles, si vous regardez les thèmes que j'ai partagés avec vous, j'espère que vous allez pouvoir tirer une idée de la culture de quelque sorte. Alors, ne paniquez pas. Alors, il faut peut-être au début, il n'y a rien qui vient en tête, mais je crois que si vous vous calmez un peu, can at least mention, okay? I know a teacher who teaches every single theme and sub-theme by spending, I think, almost a whole semester teaching Cyrano de Bergerac. And somehow they get every theme and sub-theme into that one piece. So go back to your resources and go back to how, what I make my students generally do is to, take a resource and think, how many different sub-themes can I get out of this thing? Okay. Can you compare your own family to a Francophone country or city? Or even a French, wait, family to family? Très bien. Family to country? C'est pas le mieux. Donc, your family and lots of families that you know that might make up a sort of a majority in your country with what you think is a majority in another country, that would be good. But you're right that you don't want your comparison to be ill-balanced by comparing one tiny little piece with an entire region, country, or even city. So try to get equal size. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Then that gives you if the two cultures are almost the same, what should you do? Then you give more specific examples. It gives you an opportunity to talk in the past tense, for example. Cette semaine, je sais que nous avons mis un carton de pizza et 2 bouteilles de vin, des canettes de bière et un pot de confiture dans la boîte de recyclage. Et on a mis tout ça ensemble, mais je sais qu'en France, normalement, on trierait ces produits, on ne mettrait pas le tout ensemble. Hope that's a pretty good example. Just stretch it out. Tell a story. Okay. If I live in Morocco, can I still compare Morocco and France? Morocco and France, c'est très bien. Okay. Oui, pas de problème. Le Marocain, et vous habitez en France, il faut juste faire attention que vous citez
il faut vraiment citer deux cultures différentes, n'est-ce pas? Deux communautés différentes. Mais vous avez tout à fait raison. Deux cultures francophones, même si votre culture marocaine parle plutôt arabe, ça ne fait rien. Vous comparez les deux, c'est super. J'espère que j'ai bien répondu à la question. In the cultural comparison, can you compare your own family to a Frank? Oh, did I do that one? Or even a French family, if you know. J'ai déjà répondu. Famille à famille, parfait. Une différence entre un 3 et un 4, it's still the same thing. Elaboration, qualité de français et la comparaison culturelle, the quality of what you're saying. You know, if you make stuff up, it's not going to be good. If you don't know the routines very well, like I never remember which color goes with which one, so I always have to ask quand je suis en France que alors je mets ce que j'ai épluché dans quelle couleur, dans quel sachet, dans le sachet de quelle couleur. Okay. So c'est vraiment la qualité du contenu et de la langue. Okay. If you watched last night, I mentioned several times there were some people that didn't conjugate verbs. So if you don't conjugate your verbs, for example, and it's pretty comprehensible, it's might be more 3-ish than to 4-ish. You don't hear many people on a 4 that don't conjugate verbs. Okay. But don't, it's always the body of work. It's not just that one thing that's going to take you and to put you into one category. It's a person who thinks you won't have anything to say. Remember, I don't know if you heard me say last night, you might want to study improvisation. I'm sure you can. Don't say no. Say yes. You can do it. Just sit for a minute and think, how can I pull this into something I do know what to talk about. So if that was tonight, hopefully recyclage was cognate, so you could figure it out. You're going to have to start talking. So use those 4 minutes to figure out how you're going to make a bridge into something that sort of connects. Okay. Even if you said, je ne suis pas sûre ce que les Français font pour recycler, mais j'ai vu beaucoup de films français et je peux dire que je n'ai pas observé les personnes dans le film en train de recycler quoi qu'il en soit. Donc, je me dis que peut-être le recyclage n'est pas très important. So even if recycling is very important in France, if your observation is from French movies, so otherwise you don't know anything about recycling, but you can tell us where you get your information because you watched such and such a film, and then that's where you made this decision from. That makes sense. Then now you've got some information. I hope that helped. Okay, let's see. Est-ce que le Nouveau-Brunswick, c'est une communauté francophone acceptable? Car c'est une communauté où les langues officielles sont l'anglais et le français. Si vous parlez de la communauté francophone dans le Nouveau-Brunswick, pas de problème. Okay. Si vous faites partie, vous, de la communauté francophone dans le Nouveau-Brunswick, il faut comparer, faire la comparaison avec une autre région francophone. Okay. Alors, j'espère que vous comprenez la différence entre ce que je viens de dire. Okay. Mais si vous habitez la Floride et vous voulez parler de la communauté francophone dans le Nouveau-Brunswick et vous êtes très clair de ce dont vous parlez, pas de problème. Okay. Would it be okay to talk about stuff for a specific French family, even if it is not representative of the entire country? Ça dépend de votre comparaison du sujet, n'est-ce pas? Alors, je suppose que I think you're also you're gonna compare it with your family. Your community is your family.
If you know that that family is not very representative of a culture, then I wouldn't use it, I guess, because you're trying to show your knowledge of Francophone culture, right? So you could set it up if it was family to family, but I think you could go broader, probably. Might be a good idea. Pour la conversation dans, let's see. Hi again, okay. Pour la conversation dans l'examen, est-ce que l'examen fournit de courtes phrases qui expliquent ce qui se passera dans chaque échange? Non, pas du tout. C'est ce qui s'est passé dans ma classe. Dans la classe, apparemment, le professeur, normalement, dans le passé, oui, on avait un schéma, des phrases qui donnent des instructions. L'année prochaine, ça sera probablement comme ça. On va voir. Mais pour cette année, vu les circonstances, on a changé pour cette année. Et donc, ce sera comme ce soir et comme lundi soir. Donc, si vous l'avez fait récemment en classe avec le schéma où vous aviez 1 minute pour lire, il faut peut-être pratiquer. Il y a plein d'activités sur et puis pas plein d'activités, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des exemples sur AP Central. Et si votre professeur fait partie de American Association of Teachers of French, AATF, il y a une page Facebook avec des exemples. Donc, votre professeur peut tirer des exemples de cette page Facebook aussi. Et ATF, American Association of Teachers of French. Another completely blank on cultural comparison. Oh, vous paniquez, mes anges. Oh, are we going to yell to use Google Translate? Yes, I do believe they're listening for typing. I know that they will contact universities if there's evidence of cheating. I know they will call your university if they catch you cheating. So be careful. Even if they don't catch you, you don't want to waste your time. You have too many. That's precious time. Everything doesn't need to hang on one word. Talk around that word. If you were watching the webinars, I keep coming back to the little girl that my daughter is tutoring. Okay, she's from China. My daughter teaches for VIP kids. And this little girl wants to show her stuffed animals all the time. And she held up a caterpillar and she didn't know the word for caterpillar. So she talks about this colorful animal all the time that she loves. A colorful animal is a perfect description for this item. So don't stress about one word. It's much more impressive for us to hear how you talk around it than to get one word and then not be able to talk about other stuff as well. Okay. Do I know which topic is most likely to appear for the comparison? I sure would tell you if I knew, but they purposely didn't tell me because I think they knew I like you too much and I would give it away. So I really don't know. Is it okay to compare Toronto with Quebec and Montreal since Toronto? Oui, je crois bien. Pas de problème. Okay. Remember that this is your chance to show off your knowledge of cultures that you've learned about over 4 years. So you don't have to, you don't have to stick with just one example. You can give more examples. Some teachers may tell you don't ping pong too much, but if you have more examples, why not use them? Okay. Some examples are better than others. Okay.
So the people that are panicking about not having anything to say, what are you going to do? Practice improvisation. Figure out, your favorite resource you've ever done in class, la chanson préférée, and just kind of milk each of those things for as many resources as you can. D'accord? OK. Pour maintenant, je vais retourner ici. OK. So here are the 5 steps to get ready for the AP exams. Make sure you do these 5 things before the exam. There's a AP 2020 Get Ready. You're going to try the exam demo. Going to complete the exam day checklist. You'll email list address. You'll locate your e-ticket and you'll check in 30 minutes early. Okay, so now I'm going to show a 5-minute video. If you've seen the video already, bonsoir. I hope I get some examples. Remember, I won't grade all of them. I'll just look for a few to give just the conversation, s'il vous plaît. Just kind of try to find some that are good examples of passing scores. If there's a solid 2, I don't think I'll use a 2, but we'll see. We'll see. Okay. So au revoir. See you tomorrow to talk about this. And for those of you that haven't seen this video, here you go. This video will walk you through the 2020 AP World Language and Culture exams. We'll talk about a few important steps and helpful tips. To take the AP Chinese, French, German, Italian, Japanese, and Spanish language and culture exams, you'll use the new AP World Languages Exam app. The app audio will give you clear directions for the 2 speaking tasks, automatically record your responses, and submit them. It is important to prepare for your exam by taking a few easy steps. These 6 exams can only be taken on a smartphone or tablet. You'll receive an email the week of May 11th with a link to download the free AP World Languages Exam app. Depending on your device, you will go to either the Apple App Store or Google Play to download. Download the app as soon as possible to make sure you're able to install it on your device and have time to use the app's practice mode. Practice mode will help you get comfortable with how the exam will be administered. There's no limit to how many times you can practice, but remember that practice mode is to show you how the app works. Practice mode is only in English. On exam day, there are a few important things to take care of before your scheduled start time. Make sure your device is in Do Not Disturb mode and disable all notifications and any voice assistants like Siri. Make sure you are connected to a Wi-Fi network or have a strong cellular data connection. Your device should be charged to at least 25% or be plugged in. You also need at least 30 megabytes of storage space. The app will tell you if you don't. Before the exam starts, make sure the AP World Languages Exam app is closed. 30 minutes before the scheduled start time, open the email that has your AP ID and e-ticket, which you'll need to access your online exam. Open your e-ticket on the same device you have the app on. Keep your AP ID handy. You will need it later. If you can't access the email with your e-ticket and AP ID, you can get them by signing into your My AP account at myap.collegeboard.org. Use the e-ticket to access your exam. Enter your 8-character AP ID and continue to the next screen, where you'll fill out your personal information. Hit Continue. A timer will show how long until the scheduled start of your exam. You will have a chance to download the app if you haven't already done so. At the scheduled start time, you'll see the prompt to begin your exam. This will launch the app. If asked, you need to grant microphone messages about your settings. You'll record an academic honesty statement. And you'll play back your statement to make sure your device is recording properly. If there's a problem, re-record and check again.
You will then be asked to enter your AP ID again and select the World Language and Culture exam you will be taking. Then hit Start the exam. You will hear the exam directions and then the first task will start automatically. You don't need to hit play, pause, or stop. While you listen to the task directions and introduction and get ready to speak, a timer will show how much time remains until recording begins. The task directions tell you exactly how much time you'll have to speak. The app will automatically record during each task. And while recording, you will always hear a tone to indicate when to start speaking and when to stop speaking. While in recording mode, there will be a running timer that you can use as a reference to keep track of your time while speaking. When you're done with the second task, you'll check that your responses were recorded. Click Continue, and the app will upload them. And then you'll see a confirmation that your responses have been submitted. When you see this screen, you have completed your exam. Don't worry if you go back to the browser where you launched the app and see the Start My Exam screen is still open. You do not need to take any further action. Remember the key things you need to do before the exam. Download the World Languages Exam app onto the device you will be using for the exam. Give yourself time to run through the practice mode. On exam day, turn on the Do Not Disturb mode. Find a quiet space with Wi-Fi or good cellular connection. Make sure your device is at least 25% charged or plugged in and has at least 30 megabytes of free storage space. And remember, you can only access the exam through your e-ticket. To learn more about AP World Language and Culture exams, go to cb.org/AP World Languages. OK. Bonne soirée tout le monde. À demain. À bientôt. Bon courage.